Hello, dear friends. You're once again welcome back, this time to another chapter on optics. I would remind you that this is the second chapter on optics in your same syllabus. The earlier chapter was ray optics, where we discussed reflection and refraction. Now, why we need a second chapter on optics? Because we will have to deal with light in a totally different way in this chapter. Why? Because this chapter is going to deal with three phenomena: interference, diffraction, and polarization. If you continue to believe that light is traveling as particles or rays, you will be unable to explain phenomena like interference, diffraction, and polarization. So we are going to accept that light is traveling as a wave in this chapter. Now, what kind of wave is light? That is still a question that is unsettled. It's a debate that is still not settled, what kind of a wave is light? A complete answer, a complete honest answer, no one can give you, because we don't know exactly what kind of wave is light. Is it electromagnetic wave as proposed by James Clerk Maxwell, or is it any other classical wave, or is it any matter wave? That is not actually a point of interest, at least in this chapter, because our aim is to deal with only three phenomena. To deal with that, you'll have to just believe that light is having a wave nature. So until the end of the chapter, we believe that light is some entity that has a wavelength, frequency, amplitude, etc. That will be enough to deal with this chapter. Now, what exactly is light? What is the exact model of light? That is of no importance at all, at least in this lesson. So we continue to believe that light is a wave until the end of the chapter. So this is actually light in this chapter. They are traveling as waves. I have shown two electric bulbs which are emitting light. And in our chapter, we assume that light is emitted as waves like this. Now, these two waves have many common characteristics. They have wavelengths. You will notice that these two waves I have shown in this figure have something called wavelength. Yes, this is a quantity called wavelength. Okay, I'll call it lambda. And for the second wave also, it has some distance like this, which is called wavelength. Obviously, you'll notice that the wavelengths are different. That is why they have different colors. So the wavelength is actually a measure of color of light, at least in a given medium. Wavelength maari ennu parnal color maari ennu manasilakkiyal madi. So wavelength is a measure of color. Now, the amplitude of wave, as in every classical wave, is this, the E quantity and amplitude. Okay, that's this quantity. Now that quantity determines the intensity of light. Whether light is bright or dim, that is governed by the amplitude. When amplitude is larger, certainly intensity is also larger. So lambda is a measure of color, amplitude is a measure of intensity. ഇത്രയും ഐഡിയ മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ. ലൈറ്റ് എക്സാക്ട്ലി എന്ത് വേവ് ആണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിലില്ല. നമുക്ക് ലാംഡ ലൈറ്റിനുണ്ട്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലൈറ്റിനുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. Okay, so this is supposed to be light in this chapter. Now, if this is light, then this chapter is about mainly three phenomena: interference, diffraction, and polarization. Let us begin with interference. Interference is said to take place when two waves arrive at a certain point simultaneously. When two waves are acting at a single point simultaneously, interference is said to take place. Now, depending upon what effect is produced there, interference can be classified into two categories also. And if figure is basically interference. If you can assume that these are two waves, they are actually moving in two different directions and they are passing on to one single point also. That is interference. Now, what kind of effect is produced there? Depending upon that, I can say there are two types of interference. One is called constructive interference and the other is called destructive interference. Constructive interference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേവ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്ന് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നൊരു വലിയ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവലാണ്. ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വേവ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് സപ്പോസ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വേവ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിയ വേവാണ്. വലിയ വേവ് പറഞ്ഞാൽ എ വേവ് വിത്ത് എ ലാർജർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. Okay, that is what I mean by saying that a larger effect. Anyway, if this kind of a phenomenon is taking place, I would say that interference is constructive. But sometimes, when two waves arrive at a single point, one wave will completely cancel the other. If that happens, that is called destructive interference. ഈ രണ്ട് വേവ്സും കൂടെ ചേർന്ന് ഇഫക്റ്റേ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായി, almost something like this. Or practically, I would say there is no wave at all. It is completely vanished. The effects are actually destroyed with each other.
If that happens, I would say that is called a destructive interference. So there are two kinds of interference. Sometimes interference is completely constructive, fully constructive. Sometimes two waves will totally cancel out to give you destructive interference. നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. രണ്ട് വേവ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആവുക, എപ്പോഴാണ് അത് നശിച്ചു പോവുക? ലെറ്റ് us see that. അതിന് I think certain diagrams will help you. Let's see when constructive interference will take place. Please look at the diagram. What I have shown here are two sources. Maybe S1 and S2 are two electric bulbs. These can be considered as two identical bulbs or sources. Okay, let's assume that they are two identical sources. I'm not using a term like bulb. They are two identical sources. They are identical in all respects. In terms of color of light they emit, they are same. In terms of amplitude of lights, adum equal aikote. Adevole, they have the same initial phase also. First wave എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് സെക്കൻഡ് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So these two sources are in the same initial phase. Now they are sending waves like this. Let me say at a point called P, the waves are emitting. Now, what kind of effect will there be produced? Depending upon that, interference is of two types. Now here, you will notice that the crest of one wave is almost overlapping with the crest of the other wave. If interference is taking place in this kind of a manner, certainly the waves will get amplified. I would say the waves will get reinforced with each other so that the effect is larger. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ക്രസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ഓവർലാപ്പ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഫ് ഒരുമിച്ച് ഓവർലാപ്പ് ആകുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ആ സമയം അങ്ങനെ രണ്ട് വേവ്സ് ഒരുമിച്ച് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നത് പലപ്പോഴും ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസുകളില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആവില്ല എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും. സോ വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സർട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസസ്. ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഈസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഹിയർ. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫിയറൻസസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? ഇത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഒരു ടേം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്? ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഈ S1 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വേവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് P എത്തും വരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു? ഓക്കെ, ദിസ് വൺ. This is called the path length of the first wave. As per the figure, it is exactly 1 lambda. ഒരു ഫുൾ ലാംഡയാണ് ശരിക്കും. Now look at the second source. അവിടുന്ന് വന്ന വേവ് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയതും അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ്. I would say that path length is also 1 lambda. Now, path difference is the difference between these two path lengths. And what we call, del is what we call path difference. Our path difference del is 1 lambda minus 1 lambda. That is 0. So whenever the path difference of two waves reaching at a certain point is 0, then the interference is constructive. So forget about what is happening to crest and trough. You just focus on what is the path length and path difference. Path difference is 0 ആണെങ്കിൽ interference is always constructive. ഇനി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 ആവും മാത്രമാണോ ശരിക്കും ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്? അല്ല. ദർ ആർ അതർ സിറ്റുവേഷൻസ്. ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ അവർ തമ്മിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് കേസ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് S1 ഇസ് എ സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എമിറ്റിംഗ് വേവ്. ആ വേവ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് എത്തുമ്പോഴേക്കും കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഇത് ഒരു 1 ലാംഡ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒരു 1 ലാംഡ ഉണ്ട്. സോ ദ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് കവേർഡ് ബൈ ദാറ്റ് വേവ് ഇസ് 2 ലാംഡ ഹിയർ. വൈൽ S2 is at the same point. അതുകൊണ്ട് it has a path length of, that wave covers a path length of only 1 lambda. Now in this case there is a clear path difference. The path difference here is 2 lambda minus 1 lambda, which is going to be equal to 1 lambda. So here the path difference del is equal to 1 lambda. So when the path difference del is equal to 1 lambda, then again the interference is constructive. Earlier we saw that when the path difference del is equal to 0, the interference is constructive. So for 1 lambda again interference is constructive. The same thing can happen for path difference of 2 lambda as well, because look at the figure here. This is 1 lambda, this is 2nd lambda, this is 3 lambda totally. So total path length is 3 lambda. Here again this continues to be 1 lambda. Now the path difference is 2 lambda because 3 lambda minus 1 lambda. In this case the path difference is 2 lambda. Then again the interference is constructive. So I can generalize this now. If the path difference of two waves reaching at a point is either 0 lambda or 1 lambda or 2 lambda or 3 lambda or any lambda that belongs to the series, then the interference will be constructive. This is a mathematical condition for constructive interference. Okay, let us make it more simple by saying that
Interference is constructive when path difference is n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. This is how we understand what kind of interference is taking place. So you'll just look at the path difference of two waves reaching there. If it belongs to any quantity or any term in the series, the interference will be constructive. Look at another kind of interference now. Again, the sources S1 and S2 are identical. They are emitting waves of same initial phase. Again, I am saying same initial phase because ഈ ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Okay, so in that way, they are in the same phase, I would say. Now they are reaching at a certain point called P. Look at the way they are reaching. ഈ ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ട്രഫുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ആവുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവർ ആ സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. If this happens, one wave is likely to cancel the effect of the other. In this case, you will see that the effect is totally nullified and the two waves will destroy each other. This kind of an interference is called destructive interference. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് സൗണ്ട് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടാവും, ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി സേ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇന്റർഫിയറൻസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് us see what's the path difference involved here. S1 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വേവ് again it covers a distance of 1 lambda to reach the point called P. While S2, this distance is going to be just half a lambda, which is lambda by 2. So since the distances are different, there is obviously a path difference. Now what is a path difference del? This is what I call path difference. Path difference del is 1 lambda minus lambda by 2. 1 lambda minus lambda by 2 is lambda by 2. So whenever two waves reach at a certain point in such a way that the path difference is lambda by 2, then the waves will cancel out, and that interference is called destructive interference. Now, does it take place only for this difference? No, there are other possibilities as well. Look at this figure. Here also the effect is the same because crust is meeting with the trough of the other. So the effect is cancelled here. Destructive interference is taking place here. But at least now the path difference is not lambda by 2. Let's see what that is. Yes, this one continues to be lambda by 2, while this is 1 lambda plus again 1 lambda. Totally it is 2 lambda. So 2 lambda minus lambda by 2 is the path difference now. And 2 lambda minus lambda by 2 is going to be 3 lambda by 2. So whenever the path difference del is equal to 3 lambda by 2, again the interference is destructive. So in this way, depending upon the path difference, if it is an odd multiple of lambda by 2, the interference becomes destructive. Here is a case where the path difference is 5 lambda by 2. Look at this. This distance is 1 lambda, another 1 lambda, so 2 lambda. Totally it is 3 lambda now. And this distance is just lambda by 2. The path difference del is equal to 3 lambda minus lambda by 2, which is going to be 5 lambda by 2. So for that path difference also, an interference of this kind will take place. So I can generalize it in this way. If the path difference of two waves reaching at a point is either lambda by 2, I'll say 1 lambda by 2, or 3 lambda by 2, or I can say 5 lambda by 2, if it belongs to any term in the series, then the interference is going to be destructive. The two waves will destroy each other if this happens. This is a condition. Now let us see how this can be expressed in a better way mathematically. Yes, I could use two ways to describe this. Either you can say del is equal to 2n plus 1 lambda by 2, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. That is one way you can describe destructive interference. Yes, adalla convenient angle, it depends on the experiment, Yes, this is also sometimes convenient. It depends on the way we count in experiments and all. So 2n minus 1 lambda by 2. Angle, please exclude 0 here. N equal to 1, 2, 3, etc. That's the way we understand destructive interference. So ultimately, the thing is this. What kind of interference takes place when two waves reach at a point that is completely governed by the path difference? What are the conditions for complete constructive interference and complete destructive interference? Here is a list. These are the conditions written. For constructive interference, the path difference must be 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, etc. Or I can say path difference is equal to n lambda. Now, for two waves to cancel each other, that means destructive interference, the path difference must belong to any term in the series.
Or I can say if del is equal to 2n plus 1 lambda by 2 where n equal to 0, 1, 2, 3, it can happen. The same thing can be expressed mathematically in this way also, depending upon the situation. 2n minus 1 lambda by 2 where n equal to 1, 2, 3, etc. This is the way destructive and constructive interference takes place. ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞതിലോ ഇതിലോ വരാത്ത ഏതെങ്കിലും ടേം ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഫുള്ളി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവില്ല, ഫുള്ളി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവില്ല. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദീസ് ആർ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഫുൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഓർ ഫുൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ്. There are many experiments which reveal the existence of interference. One major experiment that appears in our syllabus is Young's double slit experiment, which established the wave nature of light. And we discussed that experiment in detail. It's an experiment conducted with a device called double slit. You will illuminate the double slit with certain light and you will put a screen on the other side. Let's see how it is done in laboratory first of all. I'll give you an experimental setup first of all here. Yes, this device is what we call double slit. This is the double slit. It has actually two openings like this, and behind that double slit you will be having some source of light. It will be a monochromatic light. Monochromatic light എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത് മാത്രമുള്ള ലൈറ്റ്. Yellow is monochromatic, red is monochromatic, but white is not monochromatic because it's a mixture of 7 colors, you know. At least I have shown in the figure yellow light, which is monochromatic. ആ ഡബിൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇതേപോലൊരു സോഴ്സ് നമ്മൾ കത്തിച്ച് വയ്ക്കും. ആ ഡബിൾ സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് ആ ബൾബിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് അത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് കൂടെ മാത്രമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. സോ ദിസ് ദ വേ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് വേവ്സ് ടു എമർജ്, ലൈറ്റ് വേവ്സ് ടു എമർജ്. യെസ്, ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന വേവ്സ് ഒക്കെ സ്ക്രീനിലെത്തും. ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വേവ്സ് ഇതേപോലെ സ്ക്രീനിലെത്തും. അങ്ങനെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാവും. There are many points on the screen. അവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് വേവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാവും. Now what we see on the screen is actually shown in the next page. This is what you see when you conduct an experiment with a double slit. What you see on the screen is not a uniform illumination, but instead we will see alternate bright and dark bands like this. ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഡബിൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് വെച്ച് ഇല്ലുമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും. What you see on the screen is called interference pattern. ആ ഇന്റർഫിയറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ആണ്, സംശയമില്ല. യു നോ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഈ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന റീജിയനിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ആണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പിന്നെ ഈ സ്ക്രീനിലൊക്കെ ലൈറ്റ് കാണാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ലൈറ്റ് എത്താഞ്ഞിട്ടല്ല, അവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിലൊക്കെ. ബട്ട് വി കാൺ സീ ലൈറ്റ് ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് അവിടെ കാണാത്തത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫിയറൻസ് ആണ്. നൗ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ, ആ പാറ്റേൺ ശരിക്കും നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാൻ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. സോ യു മസ്റ്റ് നോ ഹൗ ടു നെയിം ഇറ്റ് ബിഫോർ വി കണ്ടക്ട് എനി സ്റ്റഡി ഓൺ ഇറ്റ്. ലെറ്റ് us നമ്പർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ്. ആ നമ്പറിങ് പാറ്റേൺ തെറ്റാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ചെയ്യാൻ പാടൂ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് വൺ. ആ ബാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഡബിൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ്. സോ ദാറ്റ് ബാൻഡ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സെൻട്രൽ ബാൻഡ്. അതാണ് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പാറ്റേണിലെ സെൻട്രൽ ബാൻഡ്. ഇതാണ് സെൻട്രൽ ബാൻഡ്. ബൈ നമ്പർ ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് ദ 0th ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്. ഒന്നാമത്തെ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് അല്ല, 0th ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ആണിത്. Now what you see here is the second bright band. Okay, let me just show this. Idana actually central band. Okay, let me call it CB, central band. Now this one is supposed to be the first bright band. That's the way we must count it. Adini mulla kanna idineയാണ് നമ്മുടെ second bright band. That's the way we number it. ഇങ്ങനെ എല്ലാതും നമ്പർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു 10ാമത്തെ ബാൻഡ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന 10ാമത്തെ ബാൻഡ് കൂടി മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ വേ of counting the bands is very essential. സെൻട്രൽ ബാൻഡിന് താഴെയുള്ള ഈ ബാൻഡിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്, സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ബിലോ ദ സെൻട്രൽ ബാൻഡ്. ദിസ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്. ദാറ്റ്സ് ദ വേ വി കൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വ്യൂ ഐ ഹാവ് ഷോൺ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ. സി ദിസ് ഇസ് ദ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ്. എഗെയിൻ വേറൊരു ആംഗിളിൽ വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഇതാണ് മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന വേവ്സ് ഈ സ്ലിറ്റ് കൂടിയും ഈ സ്ലിറ്റ് കൂടിയും പാസ് ചെയ്ത് അത് മൊത്തത്തിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്പ്രെഡായി ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡായിട്ടാണ് ഈ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് സി
this is actually called the central bright band. And this one is the first bright band, this one, second bright band is this, third bright band, and so on. താഴേക്കുള്ള കൗണ്ടിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്, സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്, തേർഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ദാറ്റ്സ് ദ വേ വി കൗണ്ട് ദ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ്. ഇനി ബാൻഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എത്ര പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് കം ടു പാത്ത് ഡിഫറൻസസ് നൗ. ലെറ്റ് us understand each and every band connected to path difference. First of all, this band, look at this. ആ ബാൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയി? ദ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന വേവും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ there is actually a path difference of 0 lambda, because these two distances are equal. As long as the path lengths are equal, certainly the path difference will be 0. So the central band is produced because of 0 lambda path difference. So del is equal to 0 lambda caused the central band to form. അതേപോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്, സി ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് വേവ്സ് എത്തി, ഈ കാണുന്ന സെക്കൻഡ് സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വേവ്സ് എത്തി, അവർ തമ്മിലൊരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഫിഗറിൽ അത് ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് എക്സാക്ട്ലി 1 ലാംഡ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്ലേസും ബ്രൈറ്റ് ആയത്. സോ ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് ബ്രൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി 1 ലാംഡ. Similarly, second bright band is produced because of a path difference of 2 lambda. Third bright band because of a path difference of 3 lambda. അപ്പോൾ ഓരോ ബാൻഡും ഉണ്ടായതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്ര, യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് പിക്ചർ ഇസ് മച്ച് മോർ ക്ലിയർ ഇൻ ദാറ്റ് റിഗാർഡ്. സി, സെൻട്രൽ ബാൻഡ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് 0 ലാംഡ. First bright band is produced because of a path difference of 1 lambda. Third bright band is produced because of a path difference of 3 lambda, and so on. So generally I can say any bright band you can see on the screen is produced because of a path difference of n lambda. If it is a 10th bright band, it is because of 10 lambda. If it is 20th bright band, it is because of a path difference of 20 lambda. That's how we understand the formation of bright bands. Okay, let us also learn to count the dark bands now. ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഡാർക്ക് റീജിയൻസിനാണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയാം. അതും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാൻ പാടില്ല. റിമെമ്പർ, ഇതായിരുന്നു സെൻട്രൽ ബാൻഡ്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ബാൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ ഹിയർ. ഇത് സെൻട്രൽ ബാൻഡ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്. നൗ വാട്ട് യു സീ ഹിയർ, ഐ എം ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദിസ് പോർഷൻ. ഈ പോർഷനാണ് ഈ പാറ്റേണിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡാർക്ക് ബാൻഡ്. ഈ കൗണ്ടിങ് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്. ദാറ്റ്സ് എ വേ വി കൗണ്ട് ദ ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ്. ഇത് തേർഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് and so on. Similarly, താഴേക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് dark band, second dark band, etc. That's how we count it. അത് മാറിപ്പോകരുത്. Yes, in this figure, I try to show this dark bands in a different perspective. See, ഇതാണ് central band. This one is central band in the figure. അതിന് മുകളിലുള്ള ഈ കാണുന്നതാണ് actually first dark band. ഇത് second dark band. That's the way we count it. ഇനി ഓരോ ഡാർക്ക് ബാൻഡും ഉണ്ടായത് എത്ര പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്? ഐ തിങ്ക് യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ലെറ്റ് മീ കം ടു ദിസ് ബാൻഡ്, ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്. ഇവിടുന്ന് വന്ന വേവും ഈ വേവും തമ്മിൽ there is a path difference, and that path difference is lambda by 2. That is why the first dark band is produced. ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്, ഐ ക്യാൻ ഷോ ദിസ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്, ദിസ് വൺ. ഇവർ തമ്മിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 3 lambda by 2 പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ബാൻഡ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. del is equal to lambda by 2 is the reason for this. del equal to 3 lambda by 2 causes second band to form. del equal to 5 lambda by 2 for third bright band. That's the way the bright bands are, dark bands are produced. Now dark bands generally ഏത് എത്ര പാത്ത് ഡിഫറൻസിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവും എന്നതിന് ഈക്വേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പാറ്റേൺ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. യെസ്, 2n-1 lambda by 2 path difference വരുമ്പോൾ അത് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് കോസസ് ദ 10th bright band, just put n is equal to 10 in this equation. 10th bright band is produced because of 19 lambda by 2. 20th dark band is produced because of 2 into 20 minus 1, which is 39 lambda by 2. That's the way we must understand the existence of dark bands. Okay, so dark bands ഏതാണ്ട് ഈ ഫിഗർ കാണുന്നതാണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സ്. ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസസ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Yes, here, look at this. This first dark band is produced because of a path difference of 1 lambda by 2. Fourth dark band is produced because of 7 lambda by 2. Once again, I'm telling you that generally nth dark band is produced because of a path difference of 2n-1 lambda by 2. So this is how the different dark and bright regions are produced on screen.
Let's try to get deeper into the same experiment. To conduct a closer study, we need mathematical expressions for different terms. And one important term is path difference. You know, path difference plays a very important role in the whole study. കാരണം ഈ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ ഇഫക്റ്റും ഓരോരോ പാത്ത് ഡിഫറൻസിനെ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് ഐ റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് ദിസ്. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ ബാൻഡ്, ഈ മാർക്ക് ചെയ്താണ് സെൻട്രൽ ബാൻഡ്, ആൻഡ് ആസ് പെർ മൈ കൗണ്ടിങ് യു നോ ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് വിത്ത് തേർഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്. Now, why that place is third bright band? Because the path difference of light waves reaching there from the slit, you know, that is going to be exactly equal to 3 lambda. That is why it is third bright band. So the path difference actually determines what's the fate of that point. Whether a point is bright or dark or in between, it's all governed by path difference. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ലൈറ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്ര എന്നതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. So we try to obtain some equation for path difference first. ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഒരു ഗിവൺ പോയിന്റിൽ എന്നറിയാൻ പല വഴികളുണ്ട്. I'll just give you all the equations that we may require. So here is the experimental setup again. In a patterns ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. First of all, let us first see where exactly is the central band is expected. Okay, this is it. ഞാൻ ഈ വരച്ച line, I hope it is visible. Yes, this is actually the central band. I'm just calling it O. Now, for this point P, let me just take a random point on the screen. It is called P. ആ പോയിന്റിൽ ലൈറ്റ് എത്തുമ്പോൾ certainly there is a path difference. In fact, okay, ഈ സ്ലിറ്റ് S1 നിന്നും, okay, I'm naming the slits as A and B for convenience. അതുപോലെ സ്ലിറ്റ് ബിയിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അവിടെ എത്തുമ്പം വേറൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഈ വ്യത്യാസമാണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതായിട്ട് കാണിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് എൻ. So the path difference in the figure is actually del is equal to bn. That is what we call path difference. Now there are a number of ways to calculate it. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പി, ലെറ്റ് മീ സേ ദിസ് പോയിന്റ് പി, അത് ഈ സെൻട്രൽ ബാൻഡിൽ നിന്ന് എത്ര മോളിലാണ്? ലെറ്റ് സേ ഒരു എക്സ് മോളിൽ ആണെങ്കിൽ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ, ഐ എം ജസ്റ്റ് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എക്സ്, ഇഫ് ദ സ്ലിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഇസ് സ്മോൾ ഡി ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ there is an equation for path difference which is going to be xd divided by capital D. It can be proven, but I'm skipping the proof here. Remember this expression. Path difference is xd by d, where x is the distance to the point we are studying. ഇവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ലൈറ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്ക്രീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ആൻഡ് ദ സ്ലിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി, that is supposed to be small d. Now what I have given you is an expression for path difference. But remember, this result, you know, ee kanna result accurate alla, because it's a result of certain approximations and all. Adonde thanne idil accuracy korvana. I must frankly tell you that this is an approximate equation. Ee equation vallade ഒരുപാട് ദൂരെയല്ല ഈ പോയിന്റ് പി എങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. പോയിന്റ് പി സ്ക്രീനിൽ ഒരുപാട് മുകളിലൊക്കെയാണ് പി എങ്കിൽ this equation can give you errors. So make sure that the point you're studying is not far away from center while you're using this. So this is one equation for path difference. Now there is a better equation, I would say, much more accurate equation. Now that equation is written in terms of certain angle. Let us say the point P is now at an angular position of theta. Remember, we are studying this point. We are interested in finding what is the path difference there. അത് അറിയണമെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മെഷറാണ് ഇത്. ആ പോയിന്റ് പി എത്ര ആംഗിളിലാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദി ആംഗുലർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ. If that is given, I am writing again an expression for path difference without any proof here. Remember, del is equal to d sin theta. This is much more accurate. ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എത്ര മുകളിലാണെങ്കിലും this equation works. അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൽ ഒന്ന് accurate one. You can take any point to study that. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. എത്ര മുകളിലാണ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ പോലും യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ ഇസ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സെൻട്രൽ ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മുകളിലാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഫെയിൽസ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ. To consider path difference, we use two expressions. D sin theta, this is most accurate.
Make no mistake, you can use this equation anywhere you want, but this one is just an approximate equation. Okay, so these are two equations for path difference of light waves reaching at a certain point on screen. Now, making use of the idea of path difference, we can find exactly the location of bands, bright bands and dark bands. Here we'll have to skip certain derivations here to save time. I'll just give you some equations required to determine the position of a certain bright band. Example, now, this is some YDAC. Yes, you are required to find what is the distance or position of a certain bright band. Example, if I mark E band. Let us say, if figure is the third bright band, as per counting it is third bright band. I'm just saying that generally this can be any bright band, so I'm just assuming that it is nth bright band. Nth bright band I'm just noting a distance here. Okay, this distance is supposed to be that x angle. What is the distance x to that nth bright band? Yes, that is given by a certain expression. I'm writing here. Remember this, distance to nth bright band is given by n lambda d divided by d. But remember again, this is an approximate equation because if the band is far away from central band, this equation can give you certain errors. Pakshe, nth bright band angle, you can use it. Now, what is capital D? You know, this distance is capital D. And the slit separation, you know, that means the distance between the two slits. That is called slit separation. That is small d. So, what I have given you is an expression for finding the distance to nth bright band. But the problem with the equation is that it doesn't give you much accuracy. It fails when the band is far away. Band etra model correct location kittan, we depend on certain angle. Nth bright band. Nth bright band like angular position. I'm just showing, suppose the nth bright band angle. That's accurate. If you want to find the angular position of nth bright band, then you depend on some expression I'm writing now, d sine theta equal to n lambda. This will tell you exactly where nth bright band is. Without any error, I can say that will give you the exact answer. D sine theta equal to n lambda, which you can actually rearrange and see that sine theta is equal to n lambda by d, or I can say theta equal to sine inverse of n lambda divided by d. So this can be used to find the position, angular position of the nth bright band. Similarly, the position of dark band also can be given. Okay, I'm just showing some dark band here. Let me say that this one, okay. I'm calling it nth dark band in this figure. Nth dark band, this distance first of all, this x that is given by another expression. Yes, remember, it is 2n minus 1 lambda by 2 into d by d. That's the equation for distance to nth dark band. But again, reminding you that this is approximate. It will give you an answer, but still you must expect certain errors. Especially when the band is far away from central band, this can give you more errors. Now, there is some accurate answer. Yes, you depend on d sine theta equal to 2n minus 1 lambda by 2. This is the equation for the angular position of nth dark band. That angular position is a band like angle. For example, E nth band study E angle angle theta. So this will be considered as theta then. So the angular position is given by d sine theta as 2n minus 1 lambda by 2. This is sine theta value but conditions this can be considered as the angular position. This is accurate, remember. This gives you the best accuracy. Okay, because the distance and the equation errors chance. But what close side bands errors. When you conduct a YDAC, you will get fringes or bands like this on screen. In a screen, band back experimental setup. This is what you can see as interference pattern in such experiments. This pattern study in the pattern compare term bandwidth. Bandwidth is simply the spacing. This bandwidth distance bandwidth. Example, this is one bright band, this is another bright band. These two bright bands, brightest point, this is understood to be bandwidth. We'll be using a term called beta to represent it. So that term is bandwidth. In my figure,
this can be considered to be bandwidth. E gap another. Now it is distance between two consecutive bright bands or adjacent bright bands. You can consider it as the distance between two adjacent dark bands as well. That is also equal to bandwidth. Basically, it's a measure of the spacing between the bands. How spaced are the bands? That's the measure on bandwidth. Now I'm directly writing some expression for bandwidth here. I'm again skipping derivations here. Bandwidth in YDAC is given to be beta equal to lambda d divided by d. This tells you exactly the bandwidth. For bands which are close to the central band, this equation gives you best results. Okay? Accuracy, 100% accurate alla karanam korchu approximations okke undu. Pakshe central band nodu close aayittulla bandukalukku bandwidth choichal you are free to use this equation. Yes, this can be remembered as the expression for bandwidth. Now, this equation tells you a lot of things. Bandwidth depends on many factors. First of all, it depends on color of light used. I told you that lambda is an indication of color. Lambda changed means color is changed in the experiment. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പല കളർ വെച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ പല ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ് എന്ന സൂചന ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെയുണ്ട്. Moreover, you will notice that beta is directly proportional to lambda. So lambda larger ആയിട്ടുള്ള കളർ ആണെങ്കിൽ you can expect larger bandwidth. When lambda is lesser, certainly bandwidth is also lesser. What does all this mean? It means this. Look at this. YDAC is conducted, same experimental setup, but the experiment is conducted using two different colors of light. Let's say in the first case I am using red light. If you are using a red source of light behind the slit to illuminate the slit, you will get red pattern like this. Look at it. The red pattern. See how they are spaced. This gap is actually called bandwidth. Now if you are replacing this red light with blue light, then you will get blue pattern only like this. Blue pattern bandwidth nokikanya, see bands are very close. So these are the band gap, So beta is lesser for blue color. So depending upon the wavelength, this bandwidth can change. And in visible spectrum, of course, violet is having the least wavelength. So violet corresponding at the bandwidth to least. And in visible spectrum, red is having the largest wavelength also. Red bandwidth or given experiment later larger. And that's the way beta is depending on wavelength. Now, yes, beta depends on the screen distance. Beta also depends on the slit separation. Look a fact, you will notice that beta is directly proportional to D. Screen distance certainly bandwidth will increase. Otherwise, beta is proportional to 1 by D, which means if slit separation is smaller, then certainly the bandwidth is larger. Slit width chance. I have illustrated that in this figure. This experiment, I use the color of light same. I would say I'm using red color to illuminate the slits. But look at the slit separation. Focus on this. See, in the first case, this is a slit, this is a slit. Look at the slit separation. This is the small d we mean. Look at this slit now. Slit, double slit now. Double slit, slit close. You will see that this d is smaller now. Okay, let me show it. This is the small d here and this is the small d here. One color of light ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാക്കി ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. Look at the effects. You are seeing that when slit separation is close, the bandwidth is larger. And in this case, slit separation is larger, the bandwidth is very, very small. The bands are very close. So how much bandwidth can we expect in an experiment? That depends on the experimental setup. Actually, completely a full equation by heart and equation bandwidth depend on the beta is directly proportional to lambda and d, and beta is inversely proportional to small d. These are facts. All right, friends, here is a list of equations you must have when you deal with a question on YDAC. YDAC means Young's double slit experiment. I have given you a list of few equations here. First of all, it's an expression for path difference. Remember, in this experiment, path difference is very important. If you want to understand what's really happening at a certain point on screen, the first thing you must require is path difference. When two waves reach there, they will meet there with a certain path difference. And exactly that path difference governs what happens to that point, whether that point is bright or dark, or if it is gray. It's all determined by the path difference. So it is very important. I have given you two expressions for path difference
and one is accurate and the other is approximate. If you want to get the path difference exactly, certainly del is given by d sine theta, where theta is the angular position of that point. And if you want an approximate equation for path difference at a certain point, then del is equal to xd by d. These are the two equations you will require to deal with path difference. So remember, this is approximate only. Second equation I have shown here is approximate, while this is more accurate. Okay. Now I have another list of equations where you have the position of bright and dark bands. This list, that is a list of equations for finding the position of bright or dark bands. First of all, distance to nth bright band. The distance to nth bright band is given by n lambda d by d. Suppose you want to find the distance to 10th bright band, then put n is equal to 10 here. But the problem is that this equation is not accurate again. This is built up with certain approximations in mathematical steps and all. Certainly it has its own errors. So this equation will work only when the band is not far away. If you are sure that the band you are studying is close to central band, certainly this equation is okay. But if it is some 1000th band or 2000th band, usually in YDSE, such bands can be far away from central band, so don't use this equation then. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ബാൻഡ് സെൻട്രൽ ബാൻഡിൻ്റെ അടുത്താണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. യെസ്, എനിവേ ഇറ്റ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും അക്യുറേറ്റ് അല്ല, ദിസ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്. നൗ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എനി nth ബാൻഡ്, തീർച്ചയായിട്ടും ദിസ് ഇസ് ദ ബെറ്റർ ഇക്വേഷൻ. That will give you an exact location. But the problem is that it only gives you the angular position. But still that is accurate. എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഒരു 20ാമത്തെ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 50ാമത്തെ ബാൻഡ് എന്നറിയാൻ ശരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെയാണ്. But the problem is that ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കലാണ് അതിനകത്ത് ടേംസ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആംഗുലർ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈസി ആവില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ ദാറ്റ്സ് മോർ അക്യുറേറ്റ്. ഈ ഇക്വേഷനാണ് കൂടുതൽ അക്യുറേറ്റ്, റിമെമ്പർ. Now similar way, dark bands, approximate distance to dark band is given by this expression. It is 2n minus 1 lambda by 2 into lambda d by d. If you want to find the distance to 10th bright band, put n is equal to 10 in this equation. 10th dark band, 10th dark band, certainly put n equal to 10 there. But that is only approximate. If you want to find the exact location of any dark band, I will advise you this equation. Now finally, this is a separate equation for bandwidth, the fringe width or bandwidth, which is a measure of spacing between the bands, So that is given by lambda d divided by d. So these are equations you must essentially have. Let's try and apply this equation to certain questions. A double slit of separation 0.2 millimeter is illuminated by light of wavelength 400 nanometer. Fringes are formed on screen which is placed 2 meters away. Now we have to find what is the bandwidth. So this is the usual YDSE. It's a double slit that is having a slit separation of 0.2 millimeter. So let me remind you all the terms that is given here. It's a double slit. So it looks like the experiment I have shown illustrated in this figure. Then a double slit. Our double slit like E separation and a small d. Okay, that is given to be equal to small d is 0.2 millimeter. But remember, we need quantities in SI unit. 0.2 millimeter means 0.2 into 10 raised to minus 3, or I can better say 2 into 10 raised to minus of 4 meter. That is the slit separation. Now the light is having a wavelength of lambda equal to 400 nanometer, and nanometer must be written in meters only. So it is 400 into 10 raised to minus of 9. 400 into 10 raised to minus 9 can be better written as 4 into 10 raised to minus 7 meter. It is 400 into 10 raised to minus 9. Okay, capital D, the distance to screen is given to be, okay, in meters. Yes, no problem. It is 2 meter. Now you're required to find what is the bandwidth. So it's a very direct question here. It is lambda d by d. It's only a matter of substitution here. Okay, equal to lambda is given to be 4 into 10 raised to minus of 7. Okay, that into capital D is 2 meter. Divided by small d is, how much is that? 2 into 10 raised to minus of 4. Okay, this is going to give you 4 into 10 raised to minus of 3. That much meter, or I would say that's equal to 4 millimeter. So the bandwidth in this experiment is 4 millimeter. You will go with which option? Yes, it is 1.
Okay, that was my first question on YDSE. I have one more question based on the same experiment, which is also almost a direct question. A double slit of separation 0.4 millimeter is separated or illuminated by light of wavelength 400 nanometer. Fringes are formed on screen placed 1 meter away. The distance between second bright band and the fifth dark band is. So this is about finding the distance between two bands. One is the second bright band and the third is the fifth dark band. Okay, they don't ask you what is bandwidth here, but anyway they ask you the distance between two bands. Okay, let us see what they're asking. First of all, they ask you distance between second bright band and fifth dark band. So let me try to show you the second bright band. Yes, this is the first bright band, this is the second bright band. This is the first band they are saying. So one band is this. I would say one is this. This is one band. Now let me count the dark band. 1, 2, 3, 4, and 5. This is the fifth dark band. So the next point is this. So they ask you what's the gap between these two. E gap. What is the distance between these two gaps, these two bands? Let us see, this is the second bright band. So I'll do one thing. Central band, I'll just highlight which is the central band. Okay, this one is a central band in this figure. This is second bright band. Distance x2 in the and the distance to the second dark band, which is that it is the fifth dark band. So I call it just x5. Fifth dark band, second bright band. They ask you what is delta x between x5 and x2. So ultimately the answer is this. Now x5 and x2. I'll begin with x2 first. x2 is distance to the second bright band. Remember, equation is n lambda d divided by d for bright band. And n is here 2 because second bright band. So it is 2 lambda d divided by small d. Okay. x5, remember, that is the distance to the fifth dark band. As it is dark band, don't mess up with the equation. It is 2n minus 1 lambda by 2 d by d. And in this case, n is equal to 5 because the fifth dark band. So 2 into 5 minus 1. That into lambda by 2 into d by d. I'll be substituting the values of lambda d and small d later. Okay, let me simplify this part first. 2 into 5 is 10, 10 minus 1, 9. So it going to be 9 by 2 into lambda d divided by d. That is x5. Now the question is what's the distance between second and fifth dark band. So it's x5 minus x2. Let me come to delta x part now. x5 is 9 by 2 lambda d by d minus 2 lambda d by d. Okay, I have taken lambda d by d comma. 9 by 2 minus 2 is okay, 5 by 2, isn't it? 9 minus 4, okay, it is 5 by 2. 5 by 2 lambda d by small d. Your answer is here. Now it's only a matter of putting values. Okay, it is 5 by 2, that into. What's the lambda here? It is 400 nanometers. So 4 into 10 raised to minus of 7. Capital D is said to be 1 meter. Yes, it is 1 meter divided by small d. How much is that? It is 0.4 millimeter, which is 4 into 10 raised to minus of 4 meter. Because 0.4 millimeter means 0.4 into 10 raised to minus 3, or it is 4 into 10 raised to minus of 4. Okay, so this is the substitution. Okay, I have cancelled 4 and 4, 5 by 2, which gives you 2.5. Here is my answer. 2.5 into 10 raised to minus 3 meter, that is it. Or in other words, it is 2.5 millimeter. Yes, 2.5 millimeter, which is that? Option 4. That was the distance between the fifth dark band and second bright band. See, usually YDSE, when we conduct in lab, certainly the environment is air. The surrounding medium is air. If the medium changes, suppose we replace the air with something else, will it affect YDSE or the pattern YDSE? My answer is yes. I can give an example. What I have shown in the figure is YDSE conducted in two environments. Initially, YDSE is conducted in lab. Our surrounding medium air. When I say surrounding medium is air, this bulb is air. This double slit air. A screen vareyulla dooram athrayum space air.
So the whole environment in the first figure is air. അങ്ങനെ YDSC കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. Now look at right side. What is happening here? What I have shown here is that air is replaced by some other medium. എങ്ങനെയപ്പോൾ അത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർഫിയറൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റിലെ സകല അപ്പാരറ്റസും ദ ഹോൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ. Okay, at least just think about such kind of a thought experiment. I think double slit bulb, screen, everything. So the whole environment has now become some liquid. അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ലിക്വിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്താൽ you will see that there is a difference in the pattern. What you see is obviously an apparent a visible change in bandwidth. The നേരത്തെ ബാൻഡുകളൊക്കെ വളരെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ബീറ്റ in the first part of experiment, you will see that beta has become actually smaller. You will see a clear change in bandwidth. Actually, the fringes will become more closely packed now. So, when YDSC is conducted in a liquid, certainly the bandwidth is affected, position of every band is affected. So, in that way, there is a change expected. Now, why this change is taking place, it is because wavelength of light will change when medium changes. ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനനുസരിച്ചാണ്. ലൈറ്റിന് എയറിൽ എന്താണോ വേവ് ലെങ്ത് അതേ വേവ് ലെങ്ത് ആവില്ല അതേ ലൈറ്റ് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ. I have shown here one medium. Here let us say that this is air or vacuum. തൽക്കാലം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ എയർ വാക്യൂം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. Okay, so just assume that it is air or vacuum. Now what I have shown on the other side can be possibly a liquid like water or something like that. ഈ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് എയറിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് വേവ് ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ലൈറ്റ്? ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ് ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ലൈറ്റിൻ്റെ വേവിൻ്റെ പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും മാറും. ആക്ച്വലി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ സർട്ടൻലി ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് കനോട്ട് ട്രാവൽ വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ്. ലൈറ്റിന് 3×10⁸ ആണ് എയറിലെ വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ ആ സ്പീഡിൽ ലിക്വിഡിനകത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. മാറാത്ത ഒരേ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമാണ്. ബാക്കി എല്ലാറ്റിലും ചേഞ്ച് വരും. Even the wavelength will change. You will see that here, if this is the wavelength, crest to crest distance idanengil, inside the liquid you will see that it has been reduced to something else, lambda dash. Now there is a straight equation I can give you for lambda dash. Lambda dash, the wavelength of light in liquid is given by lambda by mu. And any guess what is mu? Yes, it is the refractive index of the liquid. So wavelength of light will get changed, more modified like this. When wavelength changes, certainly that will affect bandwidth, because when you write the equation for bandwidth, you know that bandwidth is given by lambda d by small d. But here, if you're conducting the same experiment in liquid, even though nothing else changes, wavelength will change. So the beta dash will be something like lambda dash d divided by small d. That is why the bandwidth is affected. Now, since lambda dash is smaller than lambda, certainly this beta dash will be certainly less than beta also. So the result is that bandwidth decreases. Now, let me try to give you an expression connecting the new bandwidth and the previous bandwidth. Okay, I'm writing it here without any mathematical steps. Okay, it is given by beta dash is equal to beta by mu. And here mu is nothing but the refractive index of the new medium. So if the experiment is conducted in air, the bandwidth is beta, and if it is conducted in liquid, then the new bandwidth becomes beta dash equal to beta by mu, where mu is the refractive index of the new medium. Okay, so when YDSC is conducted in some other medium other than air, certainly bandwidth is affected. Okay, let me try to give you one more experimental change here. Usually when we conduct YDSC, you will have a double slit and a screen in front of it, nothing in between. Let's see what happens when you place a glass plate in front of one of the slits. ആ ഡബിൾ സ്ലിറ്റിൽ ലൈറ്റ് ശരിക്കും ആ സ്ക്രീനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഇഫക്റ്റ്? ലെറ്റ് us see. This is the usual way of conducting YDSC. What I'm trying to say is this: in between the screen and the slit, there is nothing. Okay, but this time I'm introducing something like this. Let us say
there is a glass plate kept like this. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ലിറ്റ് കൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റിന് പിന്നെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് കൂടെ മാത്രമേ സ്ക്രീനിൽ എത്താൻ പറ്റൂ. എന്നാൽ അതേസമയം രണ്ടാമത് സ്ലിറ്റുന്ന ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി എത്തുകയും ചെയ്യും. So light passing through the first slit crosses the glass slab and then reaches the screen. While from the second slit, light is directly hitting the screen. Will it make any change? I would say yes. Complete theory പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല, but I'll say you can expect a change. What is the change expected? That is the only thing I'm trying to explain here. What you see here is a total shift in the pattern. The whole fringe pattern will get shifted. Entire interference fringe pattern will get shifted upward or downward. Now, in which direction it will shift, I'll soon come to that. But anyway, what kind of a shift I meant, it is here. You see, actually, without glass plate, what you see is a pattern like this. And with the plate, you can see a pattern like this. What's the difference now? There is a shift, you see. It looks like it is completely shifted. ഇനിയിപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ every band is shifted. Let me highlight and try to highlight what happens to the central band. ഇതാണ് മുമ്പത്തെ central band എങ്കിൽ now the central band is this. See, there is a shift. Actually, central band ഇവിടെയാണെങ്കിൽ there is a shift for central band. Every band is shifted. If this is the എത്രാമത്തെ ബാൻഡ് ശരിക്കും, let me count it. 1, 2, 3. മൂന്നാമത്തെ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ആണ് ശരിക്കും ഇത്. ആ മൂന്നാമത്തെ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Actually, again, you can see a shift here. So the whole interference pattern is shifted. എങ്കിൽ what is the value of that shift? അത് പറയാനേ നമുക്കിപ്പോൾ സമയമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാൻഡ്, ഐ തിങ്ക് ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു സ്റ്റഡി ദിസ് ഇസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ സെൻട്രൽ ബാൻഡ്. സെൻട്രൽ ബാൻഡിന് ഉണ്ടാവുന്ന അതേ ഷിഫ്റ്റാണ് എല്ലാ ബാൻഡിനും ഉണ്ടാവുക. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് where the central band is shifted. ഇതാണ് പുതിയ central band. And I can say that there is a clear shift here. In this case, central band central ആയിരുന്നത് മുകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. This is the shift delta x. I'm writing some direct equation for delta x here. You must actually get this equation by heart. The shift is given by, okay, after long mathematical steps and all, it can be proven that it is mu minus 1t into capital D divided by small d. This is the expression for the shift. You must get this equation by heart because YDSC ഒരു സ്ലിറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റിൽ ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട്. സോ യു മസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദിസ് ഈക്വേഷൻ. നൗ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ്? ഐ വിൽ ടെൽ യു. നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ലാബ് അപ്പർ സ്ലിറ്റിലാണെങ്കിൽ ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇസ് ആസ് ഐ ഹാവ് ഷോൺ ഹിയർ അപ്വേർഡ്. അതല്ല, നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സപ്പോസ് യു ആർ പ്ലേസിംഗ് ദ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഹിയർ, ദെൻ ദ എൻറ്റയർ ഷിഫ്റ്റ് വിൽ ബി ഡൗൺവേർഡ്. സോ ഫോർ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് അറ്റ് അപ്പർ സ്ലിറ്റ്, ഷിഫ്റ്റ് ഇസ് അപ്വേർഡ്. When the same glass plate is placed at the lower slit, the entire pattern is shifted downward. Anyway, the value of shift is given by this expression. Let me show some question here where you can use this idea of shift. YDSC is conducted with light of wavelength 500 nanometer. When a glass plate of refractive index 1.5 is introduced at the upper slit, then the central band is shifted to the position occupied by 8th bright band earlier. Thickness of the plate is. So you have a YDSC conducted in an ordinary manner. ആ സമയത്ത് പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൽ ഒരു സ്ലിറ്റിൽ, അപ്പർ സ്ലിറ്റിൽ എന്നവർ പറയുന്നു, അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ പാറ്റേൺ മൊത്തത്തിൽ മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറയാൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സെൻട്രൽ ബാൻഡ്. സെൻട്രൽ ബാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് 8ാമത്തെ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി എന്നാണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഐ ഹാവ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ഹിയർ. ഇതാണ് സെൻട്രൽ ബാൻഡ് മുമ്പെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബാൻഡ്, സെയിം സെൻട്രൽ ബാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. സോ ദിസ് ഷിഫ്റ്റ്, ഈ ഷിഫ്റ്റ് എത്ര എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്? They say that it is shifted to the 8th bright band. 8ാമത്തെ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് നേരത്തെ എവിടെയായിരുന്നു, അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി എന്നാണ്. സോ ഷിഫ്റ്റ് എത്ര എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു പറയുകയാണ്. 8ാമത്തെ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഷിഫ്റ്റ് 8 ബീറ്റയാണ്. കാരണം 1ാമത്തെ ബാൻഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് 1 ബീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ 8 ബാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ certainly the shift is 8 beta. So what they have directly given is that the delta x in the experiment is 8 beta. Or in other words, I would say it is 8 lambda d divided by small d. This is actually the delta x. Now let us see what is the equation for delta x. Delta x is given by a certain expression I told you. The shift in such experiments is mu minus 1 td divided by d. That's the equation for shift. Now they say that that shift is 8 lambda d by d because it is 8 beta. So I'm just substituting that value. So let me say 8 lambda d divided by small d.
is equal to mu minus 1t d divided by small d. Okay, let me simplify this. I can cancel d and d. Solving this, I get some equation for thickness here. So thickness t, while rearranging this, I'll get it as 8 lambda divided by mu minus 1 in this experiment. Let me now put values. 8 into lambda given to be 500 nanometer. So in meters, it is 5 into 10 raised to minus of 7 meter. Divided by mu minus 1. Mu is said to be the refractive index of the slab. Okay, that slab is having a refractive index of 1.5 in our question by 1. So it is 40 by 0.5, which is 80. So I'm coming to the answer. It is 80 into 10 raised to minus of 7 meter. Or I would say it is 8 into 10 raised to minus of 6 meter. And 8 into 10 raised to minus 6 can be rewritten as 8 micrometer. So the thickness of the slab, this is the slab, it is 8 micrometer. So what is that? Yes, you can go with option 2. When you illuminate a double slit with monochromatic light, you know, on a screen you can see interference pattern. Now what is this interference pattern? It is nothing but region of varying light intensity. At some regions you can see extreme brightness, and at some other region you can see extreme darkness as well. So it's actually a region where intensity is keeping on varying. At various points you can see various intensity as well. അങ്ങനെയാണ് pattern ഉണ്ടാവുന്നത്. So look at this screen here. In this screen you can see that light is having different intensity at different points. Example, you'll see some region here with extreme intensity, especially the center of that region. Now you come to this place, you can see that this is a place of minimum intensity. I can say it is extreme darkness here. When I show some point here, I highlight this point. That point brightness maximum or minimum, it is somewhat in between. So on the screen at various points, intensity has different values. Let us see how to calculate the intensity on the screen at various points. Now, since we are discussing intensity, I think we must begin with first of all amplitude. Amplitude equation that can be used to find out the equation for intensity as well. But this is about amplitude first. This screen light waves, they will certainly have a resultant amplitude because the first wave is having certain amplitude A1, second wave has amplitude A2. So they'll actually combine to give you maybe a bigger wave. What is the amplitude of that? That is what I'm showing. So you can assume that the first wave is having an amplitude of A1, second wave is having amplitude A2. So the resultant wave can be just assumed to be like this. Okay, it doesn't mean that it will always get bigger. ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ചെറിയ വേവ് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വരച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So the resultant intensity is supposed to be some capital A. Then there is a direct equation for capital A here to find the resultant amplitude, which is written here. It is a root of A1 squared plus A2 squared plus 2A1 A2 cos phi, where A1 and A2 are supposed to be the individual amplitude. For example, this A1 squared, A1, you know, it stands for the amplitude of this wave. A2 squared, you know, that stands for the amplitude of the second wave. And the resultant wave will be having a certain amplitude capital A, which is given by this expression. So this is how we calculate the resultant amplitude at any point. Now here, in the expression, you will see that there is a phi appearing. What is this phi? Remember, this phi is the phase difference between these two waves. These two waves are meeting the phase difference in phi. If you have forgotten what is phase difference, I'll just remind you this. Two waves random physical quantity and phase difference. Look at this figure. I have shown one wave here. Look at this, that's the first wave. That's corresponding at the peak vidayana. And see, രണ്ടാമത്തെ വേവിന്റെ corresponding peak ഇവിടെയാണ്. So there is a gap between them. ഗ്രാഫിൽ ശരിക്കും ആ ഗ്യാപ്പാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്. ഗ്രാഫിക്കലി ഇല്ലസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പീക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് വേ. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വേവ് ഞാൻ വരച്ചെടുത്ത് ഐ വിൽ ഷോ ഹിയർ. സി ദിസ്, ഈ കാണുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പറഞ്ഞ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ആയാലും ആ ഗ്രാഫിൽ
meet in the point direction 90 area, pi by 2. Okay, suppose it is pi by 2. Then the രണ്ടാമത്തെ വേവിന് corresponding ആയിട്ട് അതേപോലെ if you take a point here, you will see that it can be some 98 degree, for example. Okay, just an example. In that case, I will say the phase difference is 8 degree. So 98 വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയുണ്ട് വെച്ചാൽ അതാണ് phase difference. Okay, anyway, generally that is it. And it is this, ഈ കാണുന്ന gap ആണ് basically phase difference graphically. എല്ലാ phasor diagram വരച്ച് വേറൊരു ആംഗിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുക ചെയ്യാം, എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. I think this figure will be enough. So this angle, difference in angle or phase is called phase difference. Now phase difference depends on how light reaches there. പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് phase difference ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. Look at this, two waves are meeting in this way. In this way, when I say in this way, it means that the crest of one is coinciding with the crest of the other, so that രണ്ടിന്റെ crest ഒരേ ലെവലിലാണ്. അന്നേരക്ക് there is no phase difference here. I can say this is phase difference 0. Simply speaking, this is 0. So phi 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ this kind of an interference is taking place. And you know that what you see in the figure is a complete constructive interference. Crest and crest ഒരുമിച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വലിയ വേവ് ആവുന്ന അർത്ഥം. So it becomes actually total constructive interference. So for this picture, I can say that phi is equal to 0. That is the phase difference here. But remember, trigonometrically, 0 in the parnal, that is also equivalent to 2 pi, which is also equivalent to 4 pi, 6 pi, etc. And the figure is 0 it can be 2 pi, 4 pi, or 6 pi, anything like this. I can say generally it is equal to 2n pi and all. And then the simplest value, that is 0. Okay, let me illustrate another interference here which can be totally destructive. Look at this. Crest of one is actually meeting with the trough of the other. In that case, you know, there is a phase difference. Suppose you see something like this, then the simplest phase difference can be, yes, pi, 180 degree phase difference. It corresponds to 180 degree phase difference. But remember, this pi is also equivalent to 3 pi trigonometrically. It is also equivalent to 5 pi, 7 pi, etc. So if we see something like this in between waves, the phase difference can be any term that I have written in this series. Okay, pi or 3 pi, 5 pi, 7 pi, okay. ഏതായാലും ഫിഗർ കാണുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. രണ്ട് വേവ്സ് വന്നാൽ ആ രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പരമാവധി ക്യാൻസൽ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ഫിഗറിലുള്ളത്. ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എക്സ്ട്രീമാണ്. ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഐ ടോൾഡ് യു വാട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു the fundamentals. For constructive interference, you know, it looks like this. This looks like a complete constructive interference. So whenever the question is about constructive interference, full constructive interference, remember the phi may be 0, 2 pi, 4 pi, etc. Anything in that series. And if it is a total destructive interference, remember this phi can be pi, 3 pi, 5 pi, etc. So it can be anything in that series also. Okay, let's come to that resultant amplitude once again. When two waves meet at a certain point, the resultant amplitude at this point, A, I'm saying, that is given by this expression. Now let's see what is maximum amplitude, what is minimum amplitude. You know, in interference pattern, wherever you see bright bands, the center of that bright band will be having the largest amplitude because that's a region of complete constructive interference. So look at this. I have shown here some interference taking place at some bright band. Okay, so here, this point you see, that could be a point with the largest amplitude because it's a bright point or bright region. ആ സ്ഥലത്ത് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പം 0 ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ 2 പൈ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ 4 പൈ ആയിരിക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി when I say here, ഈ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ phi is equal to 0. At this place I can say phi is equal to 2 pi. That's the way we analyze it. Okay, എന്തായാലും phi in the value, ഈ കാണുന്ന phi in the value, suppose it is some 0 or 2 pi or 4 pi, I can say cos 0 is 1. Actually this term becomes 1 then. If that is 1, then this reduces to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, or that reduces to root it reduces to a1 plus a2. So this is the maximum amplitude we can see on the screen, and this maximum amplitude is there at the center of every bright band. ഓരോ bright band സെൻറ്ററിലുള്ള എന്റെ പേരിന് നമുക്ക് a maximum എന്ന് വിളിക്കാം, and that is a1 plus a2. Similarly, when you look at the screen, you will see that there are regions of dark
bands also. Our dark band central region amplitude A2 minimum place out, and I would take amplitude, let us call A minimum, and that A minimum is obtained by putting the value of phi as either pi or 3 pi or 5 pi or anything like that. Okay, pi in the value, then cos pi is equal to this. See, this term becomes actually minus 1. Cos pi or cos 3 pi or cos 4 pi is going to be minus 1. So this gives you a1 squared plus a2 squared minus 2a1 a2. Simplifying that, you will see that, and taking root, you will see that it is a1 minus a2. Anyway, that is a minimum. So these are the values of amplitudes at the center of every bright band and center of every dark band. You can say a maximum is equal to a1 plus a2, and a minimum in this experiment will be a1 minus a2. This is about amplitude. But when it comes to questions, what is more important is intensity. Amplitude nekal koodutal ningalku avashyam vare intensity aanu. Let's say again, this double slit is emitting waves of intensity I1 and I2 each. Intensity is a direct measure of this brightness. Brightness in etra bright ആണ് point എന്നതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അളവാണ് ശരിക്കും intensity. Okay, I1 and I2 are the individual intensities of two waves reaching at this point. Then the resultant intensity at this point, if I1 is intensity of first wave, I2 is that of second wave, then the resultant intensity of the wave is given by, the resultant wave is given by I dash, that is given by this expression. That is the general equation for I dash. Now again, screen le paladthum pala intensity because he phi in the value paladthum paladavum. So there is a chance of I maximum and I minimum. I'll come to that. The E place okay, ithram place okay, shariki intensity and the maximum. Not only there, other intensity you can see at the center of every bright band. And how to get I maximum? The best way could be giving this phi, ഈ പറഞ്ഞ ഫൈയുടെ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ 2 pi, ആ സീരീസിൽ ഏതെങ്കിലും കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് I ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. And you will see that I dash, when you put values, it will be equal to root I1 plus root I2 the whole square. That will be it. Because when cos phi is equal to 1, it looks like some a plus b whole squared, which can be written in this way. So root of I1 plus I2 whole squared is the maximum intensity at the center of every bright band. This is the I maximum. I would put this I dash as I maximum. Okay, that is the resultant intensity at the center of every maximum. Similarly, the intensity will be minimum at the center of every dark band. So here I can say the intensity is minimum. This is I minimum. അവിടെ മാത്രമല്ല, അതേപോലെ ഇനിയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. Maybe at place like this, ഞാൻ മുഴുവൻ വരച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, അവിടേക്ക് I minimum ഉണ്ടാവും. Now to get I minimum again, this phi will be given as either pi or 3 pi or anything like that, giving you this as a minus 1. If that is minus 1, then the I corresponding I, when simplified, you will see that it is root of I1 minus root of I2 the whole square. This is I minimum. So that's the resultant intensity at the center of every dark band, I would say. So these two equations are important, I maximum and I minimum. Okay, let's see what happens with I maximum and I minimum when you are conducting experiments with different intensities and same intensities. Look at the screen. Now be very, very careful here. ഈ കാണുന്ന സ്ലിട്ടും ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള സ്ലിറ്റ്സ് അല്ല, ഒരേ വിഡ്ത്തുള്ള സ്ലിറ്റ്സ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേവിന് ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ എത്തുന്ന ലൈറ്റിന് I1, I2 ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ആവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the resultant intensity at the center of every bright band? ഇതൊക്കെ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ് സെൻറ്ററിലാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള I maximum. And that is equal to, of course, root I1 plus root I2 the whole square. That is I maximum. അതേപോലെ I think it is clear, നിങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ റീജിയൻസ് ആണ്. I hope it is clear in your monitor. Anyway, this intensity is actually I minimum. So that I minimum is given by root I1 minus root I2 the whole square. Okay, that's it. Now come to the second figure. You realize, you just look at the figure and see that these two slits are having equal width. If the slits are having equal width, certainly the intensity of light emitted by these two slits also will be equal. So this I1 and this I2 will be both same. അപ്പോൾ രണ്ടിനും നമുക്ക് I എന്ന് പറയാം. I'm just calling these two intensities as I. Suppose this is I and the other is I. ഇത് I ആണെങ്കിൽ ഇത് I തന്നെയാണ്. Then
the equation for resultant intensity at this place or this place, that will be I maximum. Now, if root I1, see this is I and this is also I, then it becomes I plus I the whole squared, which will be equal to some 4I. So in these regions, if the intensities of the two slits are equal, then certainly I maximum will be 4I. Similarly, I show the regions of minimum intensity in the screen, places like this. I would say that is I minimum. Any guess what is that? Yes, it is 0, because I1 and I2 equal means this I minus this I the whole square, that will give you 0 in the expression, so it will be 0. So I maximum is 4I and I minimum will be 0, assuming that the light waves reaching from the two slits are having equal intensity. Yes, I just conclude that in this figure, if the two slits are having different intensities, different widths, they'll be emitting light of different intensities as well. So whenever the intensities of light falling on the screen are different, then I maximum is root I1 plus root I2 whole squared, I minimum is this. The same equation is applicable for equal intensities as well. But when the intensities are equal, root I1 plus root I2 whole square will become 4I. And root I1 minus root of I2 whole square will become 0. So, I mark the 4I okay, ഒന്നുകിൽ ഇവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഈ I maximum. അതേപോലെ I minimum ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തെ ഈ ഡാർക്ക് റീജിയനിലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ആക്ച്വലി I minimum. This is the way intensities are actually depending. Okay, let's take one question, I think, based on, before that I'll give you the full list of equation. Okay, just note down this equations. Resultant intensity when I1 and I2 are different is given by this, and I maximum and I minimum are given by two other expressions. Now, when I1 is equal to I2 and that's equal to I, that means if the two waves are having same intensity, then the resultant intensity can be written as I dash equal to 2I into 1 plus cos phi. You know why? Because this I dash will be equal to I1 is I, I2 is also I, plus 2 root I1, I2 will become 2I into cos phi. That's the way when you have two slits of equal intensity is used in YDSC. So this reduces to some 2I into 1 plus cos phi. So remember, when the slits are having equal intensity, the resultant intensity is given by this expression also, which is given here. Okay. Now I maximum in that case will be 4I, and I minimum will be 0. All right. So these are the equations we need to deal with intensity of light at any point on the screen. Let's come to one numerical question based on intensity. YDSC is conducted with slits of intensity I each. The resultant intensity on screen where light waves reach with a path difference of lambda by 4 is. So you are required to find the resultant intensity at a particular point on the screen, and that point has a path difference of lambda by 4 when light reaches there. Let's see how to deal with this. Yes, here the point can be somewhere here, lambda by 4 can be some point like this. The lambda by 4 intensity point. Up ഇവിടുന്ന് light waves reach, and ഈ പറഞ്ഞ light waves ഇവിടെ എത്തുന്നു, രണ്ടും ഒരേ intensity എന്നൊരു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. Intensity of light waves reaching there is I each. Then the resultant intensity at this point is given by expression I dash is equal to 2I into 1 plus cos phi. That's the equation when the intensities of the two waves are equal. Okay, now what is phi here? Phase difference phi, that is not directly given here. They are only mentioning that the path difference of light waves reaching there is lambda by 4. It's only path difference that is given. So I must say path difference is actually lambda by 4. But phase difference, what is that? You must know how to relate phase difference with path difference. Phase difference is given by 2 pi divided by lambda into path difference. Remember, this is some equation that appears in a first year syllabus. You must know how to relate path difference and phase difference. This is it. Now, putting the value of lambda by 4 here, yes, it is 2 pi by lambda into lambda divided by 4, which gives you something pi by 2, I think. Yes, it is pi by 2. So the phase difference phi is equal to pi by 2 here. Yes, now putting the value of pi by 2 in our expression, it is 2I into 1 plus cos of pi by 2. Cos pi by 2 is cos 90, which is 0. Cos 90 is 0 means it is 2I into 1 plus 0. That gives you 2I.
So the resultant intensity at this place, it is 2I. Yes, it is 2I, which is your option. It is option 3. When light passes through very tiny holes, very tiny slits and all, you know that light encroaches to the region of geometrical shadow, which is called diffraction. This can also take place when light is interacting with sharp edges of objects and all. So a bending of light is expected because of the wave nature of light and all. That is diffraction. Now here the diffraction can take place due to many reasons, but in our syllabus the topic is only limited to diffraction taking place at a single slit. So what I show here is light passing through a single slit. So the single slit I mean is something like this. Look at this. This is a slit, and there is a screen also here placed in order to see what is happening to light. And what we do here is this. Through the slit will be passing light. I mean monochromatic light. Let's say a parallel beam of monochromatic light is passed through it. So what we expect is this: when you're passing light through the slit, light will pass only through that slit. Bakilarthakka light will block out. And light will be passing only through that slit, and let's see what happens on the screen. If it is a big slit, if it is a large slit, nothing special. You will see that light will pass through only that slit, and you will see a rectangular patch of light on the screen. Because the slit is actually rectangular in shape, light can only pass through that slit, so you can expect a rectangular patch of light there, nothing special if it is a huge slit. So in my figure, please assume that the slit is actually 1 centimeter wide and all. If it is that wide, nothing special is noticed on the screen. Let's see what happens when we slightly narrow down the width of the slit. Look at the slit now. It has become much more narrow. I have made it much more narrow. Still, light will pass through that small slit. Yes, nothing very special you will notice, but something strange is occurring, at least at the edges of the patch. You will see that I think it is clear in your monitor. Yes, ഈ പറഞ്ഞ എഡ്ജുകൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. But still, it looks like nothing special has happened. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ദൂരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ആ സ്ലിറ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്തു. Only thing is that the edges are slightly blurred. Okay, but if you further narrow it down, something more strange is seen. കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Now the slit is much more narrow. You will see that yes, light is there, but still the illuminated portion has actually expanded a little more. കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ബ്ലർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Now let me narrow it further down. Let's say this slit is as thin as a blade slide or blade slit. ഒരു blade thin slit ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സംതിങ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. യു വിൽ സീ എ വെരി സ്ട്രേഞ്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഹിയർ. This is a diffraction pattern when light passes through a very narrow rectangular slit. Now we study this pattern very seriously in this chapter. ഈ പാറ്റേണിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ പാറ്റേൺ ആദ്യം പേര് കൊടുക്കാൻ അറിയണം, ഓരോ റീജിയൻ നെയിം ചെയ്യാൻ അറിയണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ പാറ്റേണിൽ ഓരോ റീജിയൻ ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ എത്ര ദൂരത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സിലബസിൽ ആവശ്യമുള്ളത്. എനിവേ യു വിൽ സീ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പാറ്റേൺ വെൻ യു പാസ് ലൈറ്റ്, പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ്, മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് through a single narrow slit like this. First of all, let us learn to name the regions. ഓരോ റീജിയൻ എന്തൊക്കെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയണം, ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റനിൽ ആ പേരിലാണ് ഓരോ റീജിയൻ പറയുക. സോ യു മസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ഹിയർ ഐ എം ട്രൈങ് ടു നെയിം ദ റീജിയൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, the most dominant part on the screen in terms of intensity, it is actually central maximum. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്ന റീജിയൻ അതാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും വളരെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ റീജിയൻസ് ആവും. നിങ്ങൾ ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് റീജിയൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ക്ലിയർലി വിസിബിൾ. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് റീജിയൻ വിൽ ബി കോൾഡ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം. നൗ യു ക്യാൻ സീ അതർ ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് പാർട്സ് ആസ് വെൽ. ഈ കാണുന്ന ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് പാർട്ട്, സീ ഇത്ര ലൈറ്റ് ഇല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് ലൈറ്റ്. That will be called first maximum. The other maxima are called second maximum, third maximum, and etc. See, as you go away from the screen, from the central region of the screen, you'll see that the intensity of brightness or maxima are gradually decreasing. So, first maximum less brighter on second maximum, adinekal less brighter on third maximum, and so on. So this is the way we are naming it. Okay. Now let's come to other regions. E regions. These are called dark regions. Actually, they are called minima in this topic.
maxima, minima, these are the terms we use. These are all maxima. Okay, minima. In the next page, see, this region is called the first minimum. That will be called first minimum. This region is second minimum. This region, okay, I forgive you. Third minimum in the position, okay, it is here. Please forgive me for that. This is third minimum, okay. Anyway, the dark regions are called minima, first minima, second minima, and so on. That's the way we name it. Now, let's see, where are these maxima and minima on the screen? Where do they appear? We need some mathematical equations here. Yes, I'm completely discarding all the derivations here. We can't do that here. I can only give you equations for corresponding maxima and minima. I begin with maxima first. Where do we find the maxima? Sorry, I'll do one thing. I'll begin with the minima first. Okay, the positions of minima, angular positions of minima, that is what I'm going to write. For example, this is the first minimum, this is the second minimum, and this is the third minimum on the screen. Yes, if it is true, then the angular position, what is an angular position? I'll explain. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ മിനിമത്തിലേക്ക്, for example, first minimum, second minimum ഏതായിക്കോട്ടെ, I'm saying that this is some arbitrary minimum. It can be some second minimum or third minimum, anything. Okay, let's say theta is the angular position of that particular minimum. I'm saying this is the nth minimum. Okay, this is nth minimum. If it is nth minimum, at what angle it will be there? To find that, you can remember this equation. That position is given by a sin theta equal to n lambda. If it is second minimum, a sin theta is 2 lambda. If it is seventh minimum, a sin theta is 7 lambda. That's how we determine the position of nth, angular position of nth minimum. A sin theta is n lambda. Okay, using this equation, you can find the angular position as well, because if a sin theta is n lambda, certainly sin theta is n lambda divided by a, or theta is equal to sin inverse of n lambda divided by a. That's how we find the angular position of minimum. Similarly, how to find the angular position of maximum? I'll write the expression for angular position of maxima as well. Okay, I'm only writing equations here without explanation. Every maxima is found to be at an angular position given by this expression. A sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2. That is the equation for finding the angular position of the maxima. Be it first maximum, second maximum, or third maximum, it is given by this. ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു A ഉണ്ട്. See, let me come to what is that A now. This A, you can see in the expressions, you know, it is nothing but the width of the slit. It's a narrow slit, but still it will be having its own width. ആ കാണുന്ന width ആണ് A. So the width of slit is A, and the lambda, of course you understood it. It is nothing but the wavelength of the light that we are using in this experiment. So this is the angular position of maxima and minima. Here is the list of equations you must have. To find the position of minima, it is A sin theta is n lambda. If you want to find where exactly is the minima, then of course A sin theta is, maxima, then A sin theta is 2n plus 1 lambda by 2. So these are angular positions. Okay, let's see how to find the distances to corresponding maxima and minima using this. ഈ equation തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് modify ചെയ്താൽ distance equations ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. Yes, here is first of all calculation of minima. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മിനിമയുടെ പൊസിഷനാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് ഈ മിനിമം ഏത് ആംഗിളിലാണ്, ഈ മിനിമം ഏത് ആംഗിളിലാണ്, അതൊക്കെ അറിയാനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. Now suppose you want to find the distance to some minimum. For example, ഞാനിപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഒരു nth minimum ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Let's say that this is the nth minimum. Again, this is minimum. എങ്കിൽ അത് എത്ര മുകളിലാണ്, ഈ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് എത്ര മുകളിലാണ് x എന്നറിയാൻ you can use this. But remember, I'm writing an equation for x here only when theta is very small. അധികം ആംഗിൾ അല്ല, വലിയൊരു ആംഗിൾ അല്ല, ഒരുപാട് മുകളിലല്ല ഈ മിനിമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വേഷൻ മാത്രമാണ് ഇത്. സോ I'm trying to give you an approximate equation, remember. എന്തായാലും as long as if this theta is very small, I'm skipping derivations here, I'm writing an equation for this. Yes, it is given by n lambda d divided by a. That's the equation for distance to minima. Approximate ആണ്. ഒരുപാട് മുകളിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മിനിമെങ്കിൽ this equation can fail. So this is an approximate equation, remember. This is equation for distance to any minimum from central maximum. Distance to minima. Similarly, distance to maxima also can be written
I think I made a mistake in writing the equation here. I must correct that first. Okay, this is a wrong equation for maxima, because maxima is given by a sine theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2. Okay, again forgive me for that printing error. It is a sine theta is 2n plus 1 lambda by 2. Now you're finding the distance to some minimum, maybe maximum. So let me say this is the nth maximum in our experiment. Then this angle is theta that I meant in the equation. The distance to nth maximum, let me say it is x. That is given by x is equal to, yes, it is 2n plus 1 lambda by 2. Yes, that into d divided by a. That's the equation for distance to nth maximum. So distances to maximum and minima can be found out using these equations, but this will give you approximate answers only because angle ഒക്കെ ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ equations work ചെയ്യുള്ളൂ. കൃത്യമായിട്ട് ഈ പൊസിഷൻസ് മിനിമം മാക്സിമം എവിടെയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ angular positions കൂടെ തന്നെ പോവുകയാണ് ബെസ്റ്റ്. Okay, anyway, that's it. Now let's see how to find the width of central maximum as well. സാധാരണ YDSC കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ. ബാക്കിയുള്ള മാക്സിമങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. അതർവൈസ് ഓൺലി ദിസ് റീജിയൻ ഇസ് വിസിബിൾ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ട്. കാരണം സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സോ ഗ്രാഫിക്കലി the intensity pattern would be like this. എന്നിരുന്നാലും ഈ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇതുവരെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് അസംഷൻ. അതായത് ഫസ്റ്റ് മിനിമം വരെ ഈ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൽ ലൈറ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് മിനിമം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റീജിയൻ തമ്മിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയാം. So let me show it clearly here. This is the position of first minimum and this is the position of first minimum on the other side. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ gap, this is actually called the width of central maximum. Okay, let me call it, okay, let me do one thing. Let me use a letter W for that. Okay, the width of central maximum, it is given by, again I'm writing some equation without proof. Yes, it is 2 lambda d divided by a, where again ഞാൻ d എവിടെയും പറയാൻ മറന്നുവെങ്കിൽ again I hope you understood, d is nothing but the distance to screen. Again comes a is nothing but the width of the slit. Remember, this is also approximate. Okay, വലിയ ആംഗിൾസ് ഒക്കെയാണ്, ഒരുപാട് വലിയ ഒരു സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. So this is true again when the central maximum is there but it is not too wide. But this can be used as a expression to find the width of central maximum in questions. Okay, 2 lambda d divided by a. I think we must try one question based on diffraction at single slit. A single slit of width 0.2 millimeter is illuminated with light of wavelength 400 nanometer on a screen placed 2 meter away. The distance to, on a screen placed 2 meter away, distance to second minimum from central maximum is. So this is about finding the distance to second minimum. Okay, let's assume that this is the first central maximum is this and second minimum, isn't it? They ask you distance to second minimum. So where is the second minimum? It is this. Okay, this region is what they're asking. All right, this is actually the position. Okay, e distance etra ennaanu question. This distance is to be determined. This x. As it is second minimum, I would remind you of the distance to minimum. It was given by n lambda d divided by a. That was the equation for distance to minimum. And as they ask you what is the distance to second minimum, n is 2. So it is 2 lambda d divided by a. That's the equation. Now let's use that equation here. X is equal to 2 lambda d divided by a because it is second minimum. It is equal to 2 into lambda is given to be equal to 400 nanometer. So it is 4 into 10 raised to minus of 7. Capital D is 2 meter. Okay, divided by a. A is nothing but the width of the slit, 0.2 millimeter. 0.2 millimeter means 2 into 10 raised to minus of 4 meter. That's it. So it is going to be 8 into 10 raised to minus of 3 meter, or I can say 8 millimeter. That is the distance to second minimum from central maximum. You will go with option 2. Friends, polarization is another phenomenon which establishes the wave nature of light. And the light being particle, as Newton suggested, the light couldn't have been polarized. Certainly light is polarized because light is having a wave nature. Now, to understand what is polarization of light,
I'll ask you to consider light as electromagnetic wave. What exactly is light? We don't know exactly what is the real form of light, but still, for the convenience of understanding what is polarization, better you can assume that light is electromagnetic wave. Electromagnetic wave is nothing but a variation of electric and magnetic fields coupled together, propagating in free space or any medium, any transparent medium. Now here, in this figure, I have only shown the electric field vectors. Actually, this is the way we illustrate electric vectors in electromagnetic field in its simple model. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടി ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. സോ ഐ ഹാവ് ഷോൺ ഹൗ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഓസിലേറ്റിംഗ് വൈൽ ദ വേവ് ഇസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ സ്റ്റഡിയൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടേഴ്സ് വരച്ചാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാറുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ മോഡൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺലി, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഓൺലി. പക്ഷെ ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് ഇത്ര സിമ്പിൾ അല്ല. ദ ഫാക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് there are electric and magnetic field variations. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരിയേഷൻസ് ഈ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഈ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത മൊമെന്റിൽ ഈ ഇങ്ങോട്ടാവാം, ഇപ്പുറത്തേക്കാവാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈക്ക് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദ ഫാക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഓസിലേറ്റ് in any direction in the plane perpendicular to the direction of propagation. അപ്പോൾ അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കാണിക്കാറുള്ളൂ. ദ ഫാക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദ വെക്ടർ ക്യാൻ ബി ദെയർ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയറക്ഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓസിലേഷൻ എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. Just have a look at it. Actually, I have shown here an electromagnetic wave that is passing through some device. Now, what is this device? I'll soon explain, but look at this part. What I have shown here is that the electric field vectors are oscillating actually in multiple directions. സാധാരണ ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ വെക്ടേഴ്സിന് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഓർഡിനറി ലൈറ്റ്. Now, when this ordinary light is passing through certain devices like calcite crystal, tourmaline crystal, etc. അതിൽ കൂടിയൊക്കെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will see that the oscillations are limited only to one direction when it transmits out. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ പല ഡയറക്ഷനിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡിറക്ഷൻ ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ടു വൺ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ. If something like this is happening to light, this phenomenon is called polarization. So ordinary light is having, in fact, oscillations in multiple directions, but when it passes through certain suitable materials called, generally I can call this material as a polarizer or polaroid. I'll call it actually polarizer. So when this light is passing through polarizers, the vibrations are confined to one single direction, and that phenomenon is called polarization. So ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ലൈറ്റ് വേവ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോളറൈസേഷൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. സോ ദിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് light is a wave, or at least light has a wave nature. Okay, so now when we conduct a study on polarization, you must be aware of certain terms, some basic terms you must be aware of. Now, one term is plane of vibration. I have shown what is plane of vibration in the figure. There is no confusion in that because the material actually transmits light, but ആ transmit ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ vibrations ഒരു പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. Actually, that plane is called plane of vibration. Now you can think about the material now. ഈ കാണുന്ന polaroid, this in fact is the polaroid or polarizer. ഈ പോളറൈസറിൽ ലൈറ്റ് പല ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതാണ്. ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് വാസ് ഹാവിംഗ് ഓസിലേഷൻസ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിറക്ഷൻസ്, ബട്ട് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ അലൗസ് ഓൺലി certain oscillations in certain direction to pass. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിലെ ഓസിലേഷൻസിനെ മാത്രമേ കടത്തി വിട്ടിട്ടുള്ളൂ, അതിന് മാത്രമേ കടന്നു പോകാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഏത് ഡയറക്ഷനിലെ വൈബ്രേഷൻസ് ആണോ ആ മെറ്റീരിയൽ കടത്തി വിടുക, ആ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ലൈൻ, this line, that line is called pass axis or transmission axis. You can call it pass axis, okay, അല്ലെങ്കിൽ transmission axis. Transmission axis ചുരുക്കിയിട്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം T axis എഴുതുന്നുണ്ട്. So T axis or transmission axis, pass axis, that's the way the direction is known to be. Okay, so that's the way we understand the terms. Now,
what happens when you, I have to show one more plane here. As a basic term, it is called plane of polarization. Plane of polarization is an imaginary plane that is perpendicular to plane of vibration. Earlier I told you that this plane is the plane of vibration. Now just imagine some plane that is absolutely perpendicular to the plane of oscillation, and that is called plane of polarization. Obviously, this plane of polarization will be perpendicular to the t-axis because this is a t-axis. So you can see that the t-axis is perpendicular to this plane. This imaginary plane, I think it is visible. Yes. Our imaginary plane is plane of oscillation perpendicular to transmission axis perpendicular. Okay, so these are certain terms. Now let's see what happens when we tilt the transmission axis. In this figure, I have shown that light is passing through a Polaroid and the plane of vibration is as shown here, and this is the t-axis, at least in this figure. Let's see what happens when we incline the t-axis. Okay, in the next figure, you can see that the same t-axis is a little inclined. Look at what's happening. This is the unpolarized light or ordinary light that is passing through this device. Now we can see that again polarization is taking place, but look at the way the plane of vibration has been inclined here. You'll see that when the t-axis is inclined, then the plane of vibration also will be inclined in the same way. So make sure that always the plane of vibration will be parallel to the t-axis. If you are tilting the t-axis, accordingly the plane of vibration also will be tilted. So that's something about the transmission axis. Now, figure experimental transmission axis is the direction that's parallel vibrations. That's actually property of the material. Okay. Let's also see what happens when polarized light is passing through a Polaroid. Now look at this figure very carefully. What I have shown here is light passing through some Polaroid, but this is the incident light and this is the transmitted light also. Look at the incident light. That incident light is already polarized. Possibly that's a light passing through another Polaroid. Enganeyana ee light polarized ayathu, forget about it. Just imagine that this light itself is polarized. So polarized light is passing through a Polaroid. And you will see here that on the other side also it is polarized light. Because vibrations one direction this incident light and transmitted light one direction vibration. Now in this particular figure, you'll notice that the transmission axis I have shown here, this t-axis, that axis, this one, this axis is the transmission axis. I hope it is clear in your monitor. Okay, you can see an yellow line here. That yellow line is what I mentioned here as a transmission axis. That transmission axis is parallel to the plane of vibration in incident light. Then of course, this material will transmit the entire oscillation because this material actually this directional oscillations maatrame transmit cheyu. This incident light lanengil aa directional maatrame vibrations ullu. Adondu without any loss of amplitude or intensity, the complete oscillations will be transmitted through the material. So in that way, if I believe that if I0 is the intensity of light falling on the Polaroid, then the entire intensity of light is being transmitted also. You can see that it is again I0, that is the light transmitted out, as long as this transmission axis is parallel to the plane of vibration. Now let's think about this. What happens if we incline the t-axis slightly? A little example, it looks like this. Here, this is the incident light. And that incident light has plane of vibration in this direction. Now please note that the transmission axis is this. This is the t-axis. And that t-axis, in fact, is making a certain angle theta, let's say, with respect to the plane of oscillation of incident light. This is incident light. Incident light in the plane to compare, but this transmission axis is making an angle theta. If that angle is theta, let me try to show that angle here. Let's say this is the direction of vibration of the incident light. Now this is the t-axis also, that's the transmission axis. Now let's assume that this angle is theta. Incident light, let me say it is some I0. If I0 is incident light, you can see that light is transmitted by this Polaroid, but intensity will be lesser.
because vibrations are taking place in one direction. T-axis is inclined, so certainly only a component of the electric field vectors will be transmitted through it. അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായാലും കുറയും, കാരണം ഈ കാണുന്ന ഓസിലേഷൻ്റെ ഒരു ഈ ഡയറക്ഷനിലെ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമേ അപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ. നാച്ചുറലി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി ലെസർ, ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിൽ ബി ലെസർ. The new intensity I dash, okay, that will be less than I0. Now there is a mathematical equation to calculate what is the transmitted intensity of transmitted light. Remember this equation. We don't have any derivation for this here. I dash is equal to I0 into cos squared theta. That is the equation for intensity of light transmitted by the Polaroid. If incident light is polarized, then the transmitted polarized light will be having this intensity. I equal to I0 cos squared theta. This is a mathematical equation you must remember whenever polarized light is passing through Polaroid. And theta here is the angle between the transmission axis and the plane of vibration of incident light. Now, when I'll give you a very special case of this equation I gave you, look at the figure again. This is the incident light. Remember, that is already polarized. Now, I hope it is visible on your screen. This is the t-axis I mean. This is a transmission axis. So I'm showing that as the t-axis here. And you will notice that the plane of vibration, this is the direction of plane of vibration. This is incident light in the plane of vibration. That is making an angle 90 degree with the incident plane, with the plane of vibration of the incident light. In that case, certainly theta is equal to 90 degree. Let us say I0 is the intensity of incident light. Now on the other side, what is the intensity of transmitted light? The equation is given by I0 into cos squared theta. That is the equation I gave you earlier. Now here theta is 90. Certainly cos 90 will become 0 now. When cos 90 is 0, the entire intensity also will be 0. So you'll see that I0 in this case is 0. In this case, this Polaroid is crossed actually, and therefore you can't see any light transmitted by this Polaroid. So this Polaroid can completely block light here. So if you are arranging a Polaroid in such a way that the transmission axis is perpendicular to the plane of vibration of incident light, then the complete light is absorbed. You can't expect any light to transmit through the device. So that's also some special case of the equation I gave you right now. Okay, let us try some question based on this equation I gave you now. Here is a question based on polarization. If the intensity of incident light is I0, the intensity of light emitted by second Polaroid is. Yes, what you see here is unpolarized light passing through two Polaroids. The first Polaroid, let me name Polaroids as P1 as the first Polaroid and second Polaroid is P2. Now the figure given in the question reveals how the second Polaroid is placed. The first Polaroid is having, the intensity of light falling on the first Polaroid is said to be I0. That's the intensity of light that's falling on the first Polaroid. Now passing through the first Polaroid, it will pass to the second Polaroid also. It is given in the question that the transmission axis of the second Polaroid, you see T2, that is making an angle 30 degree with the transmission axis T1. So the angle between T1 and T2 in the figure is given to be 30. Okay, that's a part of question. Now let's see what to do. First of all, we have to see how light will pass here. Remember, this light that is said to be unpolarized is the ordinary light. So that's actually unpolarized light. Other Polaroid kuda pass cheyanenkil certainly light will be polarized. And remember, this is the transmission axis also. Let's see what happens first of all to the light passing through the first Polaroid. Look at what happens here. This is unpolarized light. It is passing to the first Polaroid and T1 is given to be in this direction. Please notice that this is the transmitted light by the first Polaroid. Remember, that is the light transmitted by P1. Let me call the intensity of incident light as I0, and the intensity of light transmitted by the first Polaroid is supposed to be some I1. Let's first see what is I1 here. I gave you some equation earlier. Remember that equation is true only when incident light is polarized. But this is unpolarized light. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ലൈറ്റ്, ഈ പോളറോയിഡ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണ്. When unpolarized light of intensity I0 is passing through a Polaroid, certainly a lot of oscillations are lost. Only
vibrations in one particular direction will be transmitting through the Polaroid. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ certainly intensity കുറയും. Now what is intensity in that case? I1 for example. I0 is the intensity of light passing through Polaroid and I1 is the intensity transmitted by it. Remember, whenever unpolarized light passes through a Polaroid, half the energy of light is absorbed and only half the energy is being transmitted. So intensity, if it is I0 that is passing through the Polaroid, then the intensity of transmitted light by the Polaroid will be always equal to I0 by 2, irrespective of the way you keep the Polaroid. So unpolarized light polarized would pass cheyanengil pagudi energy, pagudiyolam energy absorbed out, baki pagudi transmit avugum cheyum. That's something to be remembered. So the intensity of light in the emitted by the first Polaroid, that is going to be I0 by 2. Now it is this light that is passing to the second Polaroid. Now look at the second Polaroid, that is P2. Now that P2 has its transmission axis T2 in such a way that it is making an angle 30 degree with this line. This figure le question la adhiya paranjittundu, idu 30 degree aanu. Now you got to be careful because it is polarized light. Remember, this is polarized light. This is the incident light for the second Polaroid and that is polarized. When that is passing through the Polaroid, certainly a part of that intensity also is lost. That is given by a certain equation I gave you earlier. Anyway, it will be transmitting light now in this way. Let me show that in the second figure. Remember that this was I0 and this was I0 by 2, which was called actually I1 earlier. Now, as the transmission axis is inclined at 30 degree angle, you can expect an I2 governed by the equation I gave you earlier. So remember that equation can be used here. I2 is equal to I1 into cos squared theta. The equation finds its application now. Remember, the equation is not valid when you are finding the intensity I1 after the transmission of light through the first Polaroid. The equation I gave you here is true only when the incident light is polarized. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോളറൈഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാണുന്ന ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ I2 എത്ര എന്ന് പറയാൻ certainly ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, nothing wrong. So here I am calculating I2 using the values of I1. I1 is given to be I0 by 2, that into cos squared 30. That is 30 degrees the angle between the two transmission axes. Okay, now finally let's finish it. I0 by 2 into cos squared 30 means cos 30 is root 3 by 2. So cos squared 30 is going to be 3 by 4. Yes, it is going to be 3 by 8 times I0. That is the intensity of light transmitted by the second Polaroid. So this is 3I0 by 8. That is our answer. 3I0 by 8. Which one is that? You will go with option 3. You know, in nature, polarization can take place due to many reasons. One major reason why light polarizes can be transmission. When light transmits through certain materials, light can be polarized. അതാണ് നേരത്തെ കണ്ട polarization. അതാണ് polarization by transmission. Light becomes polarized also when it undergoes partial reflection at transparent surfaces. സാധാരണ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് സർഫസിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അതേസമയം ലൈറ്റ് ആ സർഫസിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, മേ ബി 5%, 6% ഒക്കെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വാട്ടറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അത്ര ക്ലിയർ ആണെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ ആ പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ചില സമയത്ത് പോളറൈസ്ഡ് ആവാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് നോക്കിയാൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഐ മെന്റ് ത്രൂ ദിസ് ഫിഗർ. I have shown similar figures. In the first figure, you can see some glare on the surface of water. Okay. ആ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ അതേ ആംഗിളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണത്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഗ്ലെയർ കാണാനില്ല. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം പിക്ചർ ബട്ട് വിത്ത് ലെസർ ഗ്ലെയർ. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബേസിക്കലി പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ആ കാണുന്ന പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണാനുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ എന്തുകൊണ്ടോ യു കനോട്ട് സീ ദാറ്റ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിലില്ല. ഓക്കെ, അതെന്തുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ സൂൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ബട്ട് എനിവേ, there is a partial reflection always expected, which causes glare and all at liquid surfaces. Transparent ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസർ സർഫസിലൊക്കെ ഒരു ഗ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ബേസിക്കലി ആ പറഞ്ഞ പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പോളറൈസ്ഡ് ആവാറുണ്ട്.
You can see a second figure also. See here also, you can see that this is water. A water itreme portion, what you're seeing is some glare, some extra glare is there. രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ വാട്ടർ അവിടെയുണ്ട്, വാട്ടർ പോയിട്ടില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഇസ് ദിയർ. ബട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തൊരു മാറ്റം കൊണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഗ്ലാർ ഹസ് ഡിസപ്പിയർഡ് നൗ. പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടോ എന്തൊരു കാരണം കൊണ്ട് ആ കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണുന്നില്ല. അതാണത്. ഓക്കെ, എന്താണ് കാരണം ഞാൻ ഉടനെ പറയാം. എന്തായാലും ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ദിയർ. പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ലൈറ്റിന് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ചില പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിലേക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആവാറുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഷോൺ ഹിയർ എ ഫിഗർ ടു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ദ ഫിഗർ ഇസ്. ഈ കാണിച്ചത് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് വാട്ട് യു സീ ഇൻ ദ ഫിഗർ, this part is actually denser medium. Or blue shade I don't know if it is clear. If it is not so clear, I think I must show that this is a medium. That's a denser medium. Okay, hope it is clear in your monitor. അപ്പോൾ ആ ലൈനിന് താഴെ കാണുന്ന ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയമാണ്. All right, what you see in the figure is ordinary light that is falling on the surface of water or surface of some denser medium. Yes, incident light unpolarized. So that's why I have shown actually vibrations in all directions. Incident light is unpolarized. This is actually the transmitted light, അല്ലെങ്കിൽ refracted light. Bend ചെയ്തിട്ട് ആ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് ആണിത്. Look at that. That also has oscillations in all directions almost. അതുകൊണ്ട് അതും അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണ്. അത് പോളറൈസ്ഡ് ഒന്നുമല്ല. ഇത് അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണ്. ഇതും ഏതാണ്ട് അൺപോളറൈസ്ഡ് തന്നെയാണ്. കുറച്ചൊക്കെ വൈബ്രേഷൻസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ് അൺപോളറൈസ്ഡ്. Now, സാധാരണഗതിയിൽ let us take this one. ഇതാണ് പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ്. സാധാരണഗതിയിൽ അതും അൺപോളറൈസ്ഡ് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും അതിലുണ്ടാവും പല ഭാഗത്തേക്ക് വൈബ്രേഷൻസ്. എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പോളറൈസ്ഡ്. ഈ കാണുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റും അതുപോലെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എക്സാക്ട്ലി 90 ആകുമ്പോൾ, ഇഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് എക്സാക്ട്ലി 90, ആ സമയത്ത് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് the partially reflected light is completely polarized. So let me illustrate it here. Suppose this angle is 90 degree in the figure. Remember, it happens only when this angle is 90 degree. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the vibrations will be limited to a single direction in partially reflected light. If something like this is happening, this is called polarization by reflection. So this happens only when the reflected light and refracted light are perpendicular to each other. ആ കേസിൽ ഈ ലൈറ്റ് നോക്കിയാൽ it is completely polarized. Now why I am showing dots here, ഞാൻ ഇവിടെ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ വൈബ്രേഷൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. ഈ ഫിഗറിൽ അത് ആ സ്ക്രീനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ആ സർഫസ് ആക്ച്വലി ഇതാണ് ആ ലിക്വിഡ് സർഫസ് എങ്കിൽ ആ സർഫസിന്റെ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് മാത്രമേ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓസിലേഷൻസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ നിലയ്ക്കാണ് ഞാനത് ഡോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചത്. എന്തായാലും forget about the plane. At least I have shown that vibrations are there, reflected light is there, but still that is polarized. അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇല്ലേ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്, സപ്പോസ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ആക്ച്വലി എ പോളറൈസർ ഹിയർ. ആ പോളറൈസറിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആക്സസ് ആക്ച്വലി ഇതാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ ആക്ച്വലി അതിന്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഏതാണ്ട് ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു ഷോ ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. ശരിക്കും ഈ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എങ്കിൽ അതിന് ഏതാണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോളറൈഡ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ സെർട്ടൻലി അപ്പുറത്തേക്ക് ലൈറ്റേ പാസ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ വരും. ഐ ക്യാൻ സേ I is equal to 0 ഹിയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു പോളറൈഡ് വെച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് യു ആർ യൂസിങ് എ പോളറൈസിങ് ഫിൽറ്റർ, യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ദ ഗ്ലാർ. That is what you see in the figure. ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ you can see that there is a glare here. This is a photograph without that glare. So what happens is that ഈ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ there is no polarizing filter, but in the second photograph there is a polarizing filter which completely eliminates the partially reflected light. Okay, so it's a fact that partially reflected light is sometimes polarized. So forget about filtering it and all. That's not our point. Our point is limited to this. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആവാറുണ്ട് ചില ആംഗിളിൽ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ലിമിറ്റഡ് പോയിന്റ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ഹിയർ.
Now for this to happen, if finally reflected light completely polarized ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇൻസിഡന്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റും റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റും തമ്മിൽ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫോളിങ് അറ്റ് എ സർട്ടൺ ആംഗിൾ. ഒരു കറക്റ്റ് ആംഗിൾ ലൈറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അത് ഏത് ആംഗിളിലാവണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ യുവർ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഹിയർ. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് n1 and n2, ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് theta. I think you can easily apply your law of refraction here. For a moment we believe that this is r. You can apply law of refraction. n1 into sine 90 here is equal to n2 into sine r. That's the law of refraction here. Now, since this angle, see this angle is theta, this angle is also theta, making this r, look at this angle r, that r will be certainly 90 minus theta then. So this r, you know, it is 90 minus theta because this angle is 90 degree. So putting this value r as 90 minus theta, you can make it cos theta because sine 90 minus theta is cos theta. Finally, you'll end up with one equation that's very easy to remember. You'll see that simplifying that, tan theta is equal to n2 by n1. That's a mathematical equation you arrive at. ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് പോളറൈസ്ഡ് ആവുക? റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നത് ഒരു equation ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് light when falling at an angle theta given by this expression will be only polarized after partial reflection. So this angle is called the angle of polarization. It is also called Brewster's angle. This equation itself is called Brewster's law. So for what angle this takes place you must know. Dear friends, this is called Brewster's law. Yes, the angle of incidence at which light, partially reflected light is completely polarized is also called Brewster's angle. So see this angle, you know, I have shown here in the figure is also called Brewster's angle. This is the law called Brewster's law. It is the angle, it gives you the angle at which partially reflected light is completely polarized. Okay. Now here this n1 n2 stands for the refractive indices of the media. This n1 is standing for the rarer medium where incident light is present, and n2 stands for the denser medium. So this is Brewster's law. Let's have one question based on Brewster's law. Light falling on transparent medium of refractive index 1.732 is completely polarized. Refractive index 1.732 undergoes partial reflection. If the reflected light is completely polarized, then what is the angle of refraction? So this is about polarization by reflection. Incident light is falling on certain denser medium said to be having a refractive index of 1.732. Now what is the other medium that is not mentioned? So it's our usual practice to consider it as air or vacuum as long as it is not mentioned. If the other medium is not mentioned, optics തീർച്ചയായിട്ടും other medium air or vacuum ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള freedom നമുക്കുണ്ട് as long as the other medium is not mentioned. Okay. Now here they ask you what is the angle of refraction. This is actually what they ask. But before that, let us find what is the angle of incidence here. E parna angle. What is the angle or Brewster's angle? Let's find using Brewster's law. I gave you the expression for Brewster's law as tan theta is equal to n2 divided by n1. Now n2 stands for denser, n1 for rarer. Okay, tan theta, substituting the value I have 1.732, you know, it is nothing but root 3. So this 1.732 can be written better as root 3 divided by, it is air, that is 1, which tells us that theta is equal to 60 degree. So the polarizing angle here is 60, or the angle of incidence for at which this happens, you know, that will be 60 degree. Now as that is 60, we are sure that the other angle of reflection also will be equal to 60 degree. They ask us what is the value of r. Now whenever this angle is 90 degree, okay, then r is 90 degree എന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം 90 degree angle മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ. 90 degree angle between reflected and refracted വരുമ്പോൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് 90 എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. This is always 90 degree. Whenever the phenomenon is polarization by reflection like this, certainly this angle is 90 degree. Now as long as that angle is 90, then certainly r will be equal to 90 minus theta. Okay, 90 minus theta means 90 minus 60, which is equal to 30 degree. So the angle of refraction in our question is 30 degree. Yes, you can go with option 1. So that was a question based on polarization by reflection. My dear friends, this was my last question. Thank you very much for watching.
and take care. We'll meet again. Bye.